নবম সমাবর্তন উৎসব হচ্ছে 11ই ডিসেম্বর 2021। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন ভাষণ দেবেন আমাদের দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কৌশিক বসু, যিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা ছিলেন ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে, চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার টু প্রাইম মিনিস্টার। शिवसंकल्प सूक्तम् अस्य सूक्तस्य आदित्ययाज्ञवल्क्यर्षिः तृष्टुप्छन्दः मनश्च देवता ब्रह्मयज्ञयते विनियोगः। हरेः ॐ जज्जागरतो दूरमुदयते दैवन्तदो सूक्तस्य तथैवैते दूरं गमन् ज्योतिकान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधे कुधीराः जदपूर्वं यक्षवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु तस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृते न सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामजजो गुंखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वं मूलं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारभिरश्वानिव जन्मनुख्याने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव कृत्प्रतिष्ठन् जदतिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हरेः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। It's a lovely afternoon. First of all, I offer my salutation to the Holy Tribe. Hello and welcome to the 9th Convocation of Ramakrishna Mission Vidya Mandira. It is indeed a privilege and pleasure to welcome each and everybody, our most valued invited guests, and my dear students, ladies and gentlemen. Your presence has immensely enhanced the ambience of this magnificent auditorium. Without further ado, I would like to invite Swami Shripananandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Institute of Culture, and also the President of Governing Body,
of Ramakrishna Mission Vidya Mandira to kindly deliver his inaugural address. Janari Vicharakam Devi Niramakshnu Jagatguru Padapadmitayo Sishva Pranamam Guru. So I am honored by the authorities of the Ramakrishna Mission Vidya Mandira to be here as one of the guests. Though I happen to be the president of your governing body, still I didn't get any invitation till now. So this is for the first time that I am with you in this convocation. I welcome you all, though there is an address of welcome later. So I am going to address you which is called inaugural address. I do not know what to say about that. Inaugural address, I only congratulate you all, the recipients of the certificates or the diplomas or the marksheets or what is it called? What they are getting? Huh? No, what? Degree certificates you will get. So I welcome also Professor Ashish Chattopadhyay, Pro-VC of Calcutta University in our midst. I welcome the guardians, if any, and others. I would like to say only a few words, because my speech has to be terminated within 5 minutes. Already 3 minutes gone. So I try to be true to the organizer's expectation, 5 minutes. So I would like to say a few words to the graduates and masters, both who are about to face the struggle of life. But first time, you with the diplomas or with the certificates are supposed to face the employment world. You are ready to serve it, but to your horror, you may discover that the employment world is not as ready as you are for. That's why I think it is a struggle. It has been said, you might have heard it earlier, kindly excuse me for the repetition, that there are two kinds of fools in this world. Two kinds of fools in this world. Those who give advice, I am supposed to do that, and those who do not take it. So the whole of population can be classified into two divisions. Those who give advice and those who do not take. Now you see, I propose to belong to the first group. But there must be some condition. Subject to this condition, that you will not belong to the second. Is it correct? I belong to the first group. I want to be the first group. One of the fools in the first group. But you must not choose to be belonging to the second.
that mark of conviction, I request you to invoke. So my advice, simple advice is this. What is that? Give and not count the cost. This idea is not very much unfamiliar. You know this. It is quite familiar. Thou, file nahi chao. Give. Don't ask for returns. If you are really endowed with sufficient things to part with, that is it. So give and not count the cost. This simple advice. I don't want you to take to be the fools of the second group, all. But at least majority, 90% of you, should not belong to that group, second group that I cited just now. Even seeking the knowledge of God seems too like a return of benefits. So if you say that I am asking for the knowledge of God, and for that I pray this and that, even that has not been even used, put into question. So that is the great expectation of me, God, you all. So this is the observation of Mr. N. Palkiwala. I want to tell you another small story, small dialogue between the grandfather and the granddaughter. Both are very famous. And the grandfather started advising his granddaughter like this. Again here, there are two kinds of people, not fools, two kinds of people. Those who work and those who take the credit. How do you like it? One group working, another group receiving the credit. And he told his granddaughter that you please try to be in the first group. Now the granddaughter, a kid at that time, she demanded, Grandpa, what is your idea? Why are you saying that try to be the first group? He answered, because there is less competition in the first group. Those who work, there is less competition. And grandfather was Motilal Nehru and granddaughter Mrs. Indira Gandhi. She told it. With these few observations and only single one advice put here, which is very much familiar to you, I just choose to end my speech. Thank you. Namaste. Now, I will be glad to request our respected Swami
Shantishanandaji Maharaj, Joint Controller of Examination, to welcome our revered Swami Shubhanandaji Maharaj by presenting a gift packet to him as a token of love and respect. Now may I request Sri Amritindu Ganguly, Secretary Vidyarthi Sanshad, to felicitate our revered Swami Shubhanandaji Maharaj with a flower of bouquet as a token of love. Thank you, Maharaj. Now, I'll be glad to request our respected Professor Shantanu Dey, Joint Coordinator IQAC, to welcome our most respected Professor Ashish Chakrabarty, Pro Vice Chancellor Academic, University of Calcutta, by presenting a gift pack to him as a token of love and respect. May I request respected Sri Ranjan Kumar Vishwas, Head Clerk, to felicitate our most respected Professor Ashish Chakrabarty with a flower bouquet as a token of love. Thank you, sir. Once again, I would like to welcome all of our dignitaries and thank you for gracing our event today. Now, it's time for the welcome address. It's our immense pleasure that our Honorable Swami Dipanandaji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Sharada Peetha, will be delivering the welcome address. We will be playing the recorded version of his welcome address. By the President of India. It's our great pleasure to have the recorded speech of Professor Kaushik Basu. Now, we will play the recorded version of his speech to address the congregation. नमस्त्री जतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরের নূতন পরিকাঠামোতে অর্থাৎ অটোনমি হওয়ার পরে নবম সমাবর্তন উৎসব হচ্ছে 11ই ডিসেম্বর 2021। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন ভাষণ দেবেন আমাদের দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কৌশিক বসু, যিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা ছিলেন ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে, চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার টু প্রাইম মিনিস্টার। তাকে আমি অন্তর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরের তরফ থেকে। বিদ্যা মন্দির এই তার ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ, তাকেও আমি শ্রদ্ধা জানাই, নমস্কার জানাই। প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, যারা অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র, অভিভাবক সকলকে আজকের দিনে স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই। আমাদের আনন্দের বা গর্বের বিষয়, আমাদের সাথে বরাবর থাকেন
প্রো ভাইস চ্যান্সেলর আশিস চট্টোপাধ্যায়, তিনি এবারেও আমাদের এই সমাবর্তনে উপস্থিত থাকছেন, উপস্থিত আছেন। তাকেও আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তিনি আমাদের বিদ্যামন্দিরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। বিদ্যামন্দির শুরু হয়েছিল ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী স্বামী তেজসানন্দজি এবং স্বামী বিমুক্তানন্দজি এবং আরও অনেক সন্ন্যাসীদের নিয়ে। এখনও সেই ধারাটি চলে আসছে। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা ছেলেদের চরিত্র গঠনের কাজ করেন, মাস্টারমশাইরা পাঠদান করেন, সন্ন্যাসীরাও কয়েকজন পাঠদান করেন বিভিন্ন বিষয়ে, বিজ্ঞান বিষয়ে, কলা বিষয়ে। তো এই 75 বছরের বেশি এই প্রতিষ্ঠান, বহু ছাত্র এখান থেকে পাস করে গিয়েছে, সুন্দরভাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনও যারা আজকে ডিগ্রি পাবেন, আমরা আশা করি এরাও জীবনে একটা দাগ রেখে যাবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে যখন জন্মেছিস একটা দাগ রেখে যা। মানুষ জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটি খুব সংক্ষেপে সরলভাবে বলা যায় মানুষ হওয়া। আমাদের যে আধুনিক শিক্ষা কমিশন হয়েছিল ইউনেস্কোর দ্বারা, ডেলার্স কমিশন, তার রিপোর্টে বলা হয়েছে শিক্ষার 4টি পিলার আছে, স্তম্ভ আছে বা 4টি উদ্দেশ্য আছে। লার্নিং টু নো, লার্নিং টু ডু, লার্নিং টু লিভ টুগেদার, লার্নিং টু বি। এই বি মানে হলো পূর্ণ মানব হওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন বিইং অ্যান্ড বিকামিং, ম্যান মেকিং এডুকেশন চাই। তো বিদ্যামন্দির এই লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই অঞ্চলে তখন স্বাধীনতা পূর্ব যুগে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল না, খুব কম ছিল এই রাজ্যে। সেই সময়ে আমাদের সন্ন্যাসীরা একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মানুষ গড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। তারপর থেকে যত শিক্ষক এসেছেন, শিক্ষাকর্মী এসেছেন, প্রত্যেকে এই এক উদ্দেশ্যে প্রাণপাত করেছেন। অনেকে আজকে জীবিত নেই, তাঁদেরও এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর যারা বর্তমানে আছেন তাঁদেরও আমি শ্রদ্ধা জানাই, কারণ তারা এই ব্রত সম্পাদনে সকলের সাথে কাজ করে চলেছেন। ছাত্রদের প্রতি আমার অনুরোধ, তোমরা নিজেদের মনে করবে তোমরা সৌভাগ্যবান যে বিদ্যামন্দিরে পড়তে পেরেছ। একটি বিদ্যাপীঠের ছেলে, পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের ছেলে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় অল্প বয়সে। রহড়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে সাইকেল অভ্যেস করছিল প্রাইভেট টিউশনিতে যাবে বলে। সেই সময় রাস্তায় একটা লরি সাথে ধাক্কা লাগে। তার মৃত্যুর পরে তার ডায়েরি দেখা হয়েছিল। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে পড়াকালীন সে লিখছে, আমরা খুব ফরচুনেট যে বিদ্যাপীঠের মতো জায়গায় পড়ার সুযোগ পেয়েছি এই প্রতিষ্ঠানে। এই প্রতিষ্ঠানে সবাই পড়তে সুযোগ পায় না, খুব মেধাবী হতে হয়। ধনীর দুলাল হলেই ভর্তি হবে এমন নয়, গরিব ছেলেরাই বেশি পড়ে বিদ্যামন্দিরে। বিদ্যাপীঠেও অনেকে কনসেশন নিয়ে পড়ে, কিন্তু পড়ার যে সুযোগ পাওয়া, ইন্টারভিউর এই লিখিত পরীক্ষা, তারপরে ইন্টারভিউ দেওয়া, তারপরে নির্বাচিত হওয়া, এই পরিবেশটিতে বাস করা খুব সৌভাগ্যের কারণ। এই জন্যে সে লিখেছিল, আমি বড় হয়ে চেষ্টা করব দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, এবং নিজেকে প্রসারণের খুব চেষ্টা করেছিল ছেলেটি। নিজের সোয়েটার, শীতকালে ঘাস কাটতো যে মানুষটি, কাঁপছে শরীরটা তার, তাকে ধরে দিয়েছে। বারবার সে মায়ের তৈরি, হাতের তৈরি সোয়েটারগুলো দরিদ্র মানুষের গায়ে পরিয়ে দিয়েছে। এই রকমের ছেলে ছিল। তো সেই ছেলে লিখছে যেমন, তেমনি আমাদের বিদ্যামন্দিরের ছেলেরা অনেকেই মনে করে যে আমরা সৌভাগ্যশালী যে বিদ্যামন্দিরে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। সত্যি বিদ্যামন্দিরে আমরাও পড়েছি। বিদ্যামন্দিরে যে মাস্টারমশাইদের কাছে পড়েছি, দেখেছি তারা কি সিনসিয়ারলি পড়ান। আমাদের প্রমোদ সেন ছিলেন মাস্টারমশাই, শঙ্কর সেনের বাবা, বঙ্গবাসী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। টাকার কথা বললে তিনি বলেছিলেন আসবো না। রিটায়ারমেন্টের পরেও দীর্ঘ 20 বছর পড়িয়েছেন। সেই মানুষটি
আমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যেই ঘন্টাটা পড়তো তিনি বুলেটের মতো প্রবেশ করতেন। ঘন্টা যখন পড়বে আবার শেষ ঘন্টা, বেরোবার ঘন্টা, তখন বোর্ডটা মুছে দেবেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অনেক আমাদের নোট সাপ্লাই করতেন, নিজে বিভিন্ন বই ঘেঁটে নোট তৈরি করতেন। জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি ওই রকম প্রবাদ পুরুষ শিক্ষক, এরকম জাত শিক্ষক যারা, তাদের কাছে আমরা পড়েছি, লাভবান হয়েছি। এখনও আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর শিক্ষক আছেন। তোমরা যারা ছাত্র তারা তাদের কাছে পড়েছ, তোমরা বেনিফিটেড হয়েছ, তোমরা বিদ্যা মন্দিরের প্রতি, বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আরেকটি জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে, পিতৃদেব ভব, মাতৃদেব ভব। আচার্যরা তো দেবতাই, তেমনি নিজের মা বাবা এদের দেব দেবীর সমান জ্ঞান করবে। অতিথি দেব ভব, এই দরিদ্র দেব ভব, মূর্খ দেব ভব। তো বিদ্যা মন্দিরে যারা পড়েছ, পড়ার সময় অনেক সেবা কাজে যুক্ত থেকেছ, আগামী দিনেও থাকবে। আর নিজেরা ভালো করে পড়াশুনো করবে, পিএইচডি করবে, অধ্যাপক হবে। এটাই শুধু জীবনের লক্ষ্য নয়, এটা তো হতেই হবে। আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমরা যাবে কম্পিটিটিভ। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় বিদ্যা মন্দিরের ছেলেরা আইএস কেন বেশি হয় না, আইপিএস কেন হয় না। আরও বিভিন্ন স্তরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমাদের ছেলেরা থাকলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইল বি বেনিফিটেড। আজকে ভালো অফিসার চাই, ভালো এই স্টাফ চাই, ভালো পুলিশ অফিসার চাই, ভালো জেলা শাসক চাই, চরিত্রবান ওই এসপি কমিশনার দরকার। তো তোমরা সেই কথাও ভেবো, খুব করে এইসব কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্যে তৈরি হও। তাহলেই আমাদের এই বিদ্যা মন্দির স্থাপন এবং বিদ্যা মন্দির পরিচালনা সার্থক হবে। যেন সবাই চেয়ে থাকে, বলে যে বিদ্যা মন্দিরের ছেলেরা একটু অন্য প্রকৃতির। ভবতোষ দত্ত অধ্যাপক ছিলেন ইকোনমিক্সেরই, ওয়ান ম্যান কমিশন হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, এডুকেশন কমিশন। তিনি গোলপার্কে একটি সেমিনারে বলেছিলেন যে বিদ্যা মন্দির নরেন্দ্রপুর, পুরুলিয়ার ছেলেদের দেখলে বোঝা যায় দে আর অফ এ ডিফারেন্ট ক্লাস। সত্যিই তোমাদের একটা অন্য প্রকৃতির, অন্য জাতের মানুষ হতে হবে, যাতে করে সমাজ উন্নত হয়। একটি ছোট্ট কাহিনী বলে শেষ করি। আমেরিকায় 5 বছরের একটি ছেলে তার মাকে, দোনা জাহার, তাকে প্রশ্ন করেছিল রাত্রিবেলায় শুতে যাওয়ার সময়, যে মা, ভগবান আমাকে কেন জন্ম দিয়েছেন, কেনই বা বাঁচিয়ে রেখেছেন। মা বিজ্ঞানী ছিলেন, ফিজিক্সে এমএসসি পিএইচডি, এমআইটির ছাত্রী। তিনি বলতে পারেননি উত্তর। বললেন 7 দিন সময় দাও। 7 দিন পরে অনেক চিন্তা করে, মনন করে তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীকে উন্নততর করার জন্যে তোমার জন্ম দিয়েছেন ঈশ্বর, এবং সেই জন্যই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ইউ উইল মেক দি ওয়ার্ল্ড বেটার। সত্যি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্যই যাতে আমার দ্বারা এই দুনিয়াটা, এই পৃথিবীটা আরও সুন্দর হয়, সুন্দরতর হয়। এই জন্যেই যাত্রা, আমাদের এই যাত্রা যেন চলতে থাকে। এই যাত্রা খুব কঠিন। উপনিষদে আছে ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্বয়া, ক্ষুরধারের ন্যায় ব্লেডের ধারের মতো তীক্ষ্ণ। হাঁটা কঠিন, সত্যি সৎভাবে ভালোভাবে বেঁচে থাকা খুব কঠিন, বাধা বিঘ্ন অনেক জীবন চলার পথে। কিন্তু আমরা এটাতে থেমে যাব না। ওঠো জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। সমাবর্তন আমাদের প্রেরণা দেবে। আমাদের অধ্যাপক বসুর চিন্তা ভাবনাতে আমাদের ছেলেরা সমৃদ্ধ হবে। প্রভিসি আশিস চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমাদের ঋদ্ধ করবে, এই আশা করি। আবার আমি সকলকে এই সমাবর্তনের সাথে যুক্ত যারা যারা সমাবর্তনকে সফল করার জন্য কাজ করেছেন এই কয়দিন, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, ছাত্রদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আজকের আলোচনা শেষ করলাম। I am very glad to be here for the 9th convocation
of Ramakrishna Mission Vidya Mandir at Belur Math. I'm absolutely delighted that Swami Akochittananda, principal of Ramakrishna Mission Vidya Mandir, is here. I was told that Professor Ashish Chattopadhyay, Pro Vice Chancellor, Calcutta University, is here. I would like to address them, address the professors, graduating students, parents, and relatives of graduating students who may be here on this important occasion, and also the staff of Vidya Mandir. It gives me great pleasure to be with you, even though this is only virtually. I would have preferred if I could be there in Belur Math, where I love visiting. But I'm glad to be here on your graduation, even if it is virtual. You are graduating out of a very great institution. I know that Vidya Mandir has been ranked 5th this year in the college category at the national level by the National Institutional Ranking Framework, or NIRF. But I do not have to judge you in terms of these official rankings. I have been to Vidya Mandir several times in the past and have had interactions with students and teachers. I remember fondly one of my early visits, which was an invitation from Swami Tagorupananda to give a talk on game theory. And I had given a technical lecture on game theory and was so impressed by the level of understanding and engagement with the students and with the professors. Since you are graduating from one of the great colleges in India, you have reason to be proud and satisfied. Your parents, your relatives, your friends have reason to feel proud about you. But you also have to realize that you have a special responsibility to yourself and also to the world at large, because you have had the good fortune that many others do not have. Let me begin by saying a word about Ramakrishna Mission. This is an institution that has a very special place in my heart. I have to confess that I'm not a religious person. So religion is not the reason for my affinity for Ramakrishna Mission. I believe in leading an ethical life. I believe in the importance of kindness and compassion and having a moral compass as you go about your life. I believe in being open to all human beings, people of all religions and race and caste. The Ramakrishna Mission and your college, Vidya Mandir, teaches these same values. That is why your college and Ramakrishna Mission is so special to me. Friends, students, you are graduating at a time when the whole world is in difficulty. I'm an economist, so I pay special attention to the economy. The economy is in trouble, not just in India, but all over the world. The pandemic, the COVID-19 pandemic, has caused difficulties for all countries. And you are graduating in the midst of this, so you have a very, very special responsibility. Let me tell you a little bit about the India story, the India economy story, which I have followed very, very closely over the years. You know, for many years, after my own education, immediately after my own education, I had returned to India and I taught in Delhi for many years. So I observed the development of India's economy very closely. Immediately after independence, it is true that for a very long time, India's economic growth was very, very slow. There are no surprises in this.
The world was still grappling with new ideas of how to run an economy. There were difficult challenges that the whole world was facing, and people were trying them out. India was born out of great ideas. I have to say, I personally admire the founding principles of India, that we want this to be an open society. We want this to be a tolerant society where all kinds of people will come and live and share our land. That was the vision of Rabindranath Tagore. That was the vision of Swami Vivekananda. That was the vision of Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister. It was out of these big ideas that India was born. It is true that policy making has surprises, and India's economic policies, very often, there were mistakes being made. No one was doing it deliberately. You try to use the best of science, best of what you know, and at times they turn out to be wrong and they don't work out. I remember myself, India's very deep trouble in the early 1990s. What had happened during the early 1980s is India was borrowing money faster. All governments have to borrow money every now and then, pay back, borrow, pay back, borrow. That's the way a government runs. But through the late 1980s, India had been borrowing a little more than you should do. This was not being fully understood. So the debt built up. And in 1991, there was a massive crisis that engulfed India. What happened is very simple. In those days, India's foreign exchange, the dollars that you need, the pounds that you need, the euros that you need, the bulk of it those days in India did not come from India's exports and business with the world. India was still a small economy. The bulk of the foreign exchange would come from Indians settled abroad, most of them just workers who would remit money. They would get their income in the Middle East, for instance, in many places in the world, but largely in the Middle East, and they would send the money back home. When the Gulf crisis started, the Gulf War, you will remember, in early 1990s, the Gulf War started. Work stopped in the Middle East. Indians stopped remitting money back home. And suddenly, the Indian government found that it does not have money enough to pay for regular imports. If you suddenly can't buy some of the essential things that you're buying from the world, your country is going to run into a deep crisis, and India was in deep crisis. That's when India had to take measures of a kind that happens very rarely, but it was done very intelligently and very well designed. India went to the International Monetary Fund asking for some short-term loan. The IMF gives money with very severe conditions. You have to do this, you have to do that, etc., before you can get the money. And India had to swallow it all. There was no choice. But a set of policies were put together from 1991 to 1993. Change in reforms were brought into India in a wonderful way. And by 1993, India could tell the International Monetary Fund that we don't need the money anymore. You stop lending to us because we are becoming self-sufficient. India's growth picked up for the first time steadily from 1994. So 2 years of reforms, dramatic reforms were taking place. This is not the occasion to go into this, but I was those days writing in newspapers about it. And India's economy took off in quite a remarkable way. I will not use the word spectacular. It was growing at 6%, 7% per annum, which was unthinkable for India, which used to usually grow at 2.5%, 3% per annum was its normal, but India now seemed to be on a steady 6% per annum. It's a long story. There were other reforms that were taking place. There was a little bit of a downturn when there was the East Asian crisis in 1997. The whole world slowed down. India slowed down a little bit. But from 2003 or 4, India's growth started picking up once again. And by 2003-4, India was growing at about 8% per annum. By 2008,
2005 to 2008, India was growing close to 10% per annum, which is about the highest seen anywhere in the world. So it was a remarkable trajectory India was on. There have been slowdowns, increases. From 2016, India's growth is coming down. It is still, of course, the pandemic is something that hit the whole world. But even before the pandemic, growth was coming down. But still, on balance, India is not doing poorly. I must then tell you a little bit on this occasion about my own engagement with Indian policy making that I had got drawn into. You know, in the year 2009, I was department chair at Cornell University, chairman of the department, same place where I'm sitting right now. Cornell University is where I was department chairman. I had gone to India for a vacation. Every summer I would go for 2 months and stay in Delhi and Kolkata. Usually I would break up my vacation into Delhi and Kolkata. I was in Delhi one day before my return to America to come back to my job when I suddenly got a phone call from the Prime Minister, Manmohan Singh's office, asking me if I'm willing to be the chief economic advisor to the Indian government. This was a phone call suddenly, completely unexpected. I have to say, it floored me. I was not expecting this at all. And to the person who had called, I said that, look, this sounds very exciting, but this is too big a decision. I need to talk to the Prime Minister. If he wants me to do this, he'll have to talk to me and explain to me what he wants. And there is one problem. I'm leaving tomorrow back to America to my teaching work. So the caller said that, well, let me call you back in 10-15 minutes. I'm going to talk to the Prime Minister and call you back. She called me back again in 10 minutes and said, we have a request. Tomorrow on your way to the airport, pack up your bags and everything and come to the Prime Minister's residence and have a conversation with him about what he wants, and then you can go off to America. So the following day, I went to see Dr. Manmohan Singh at his residence, and we had a wonderful conversation. He said that he wants to bring in the best expertise, the best ideas onto the table for India's growth and development, and he wanted me to be the chief economic advisor. I said, I'm feeling very tempted, and I virtually said yes. And he said, of course, this kind of an offer will take a few months because there is a certain amount of paperwork and procedure. So with that conversation, I went off to the airport, boarded the flight. I was back in America into my usual job. And then very soon the formal offer came. And 3 months later, I was in India working for the Indian government. I have to make a confession that as a researcher, as a professor, as an economist, I have to say, my interest was not to save the country, save the world. I find scientific work, logical puzzles, absolutely obsessively interesting. When I try to solve one of those, I could let the world vanish. For me, it is like, I suppose for a music composer, when you're composing music, that is your total interest. When I think of a scientific problem, a research problem, a logical puzzle to be solved, that becomes an obsession. And that is the way I was as a researcher, as a teacher, totally obsessed with my work. But really, I was not doing this to serve any larger mission for the world. When I took on the Indian government job, I told myself that now that I've had so many years of pure pleasure of thinking, pleasure of meditating about new ideas, pleasure of teaching. I enjoy teaching. Now that I'm the chief economic advisor, I will think of nothing else but trying to give back to society, to create the best ideas to the table. And I have to say I was very fortunate because it was a remarkable person with whom I worked, Dr. Manmohan Singh, the Prime Minister, a person of complete transparency, kindness. So with him sitting down and thinking of ideas, new policy designs, how to initiate, was for me nearly 3 years that I did this job, that of just great pleasure and engagement. Friends, this was a period that taught me about the responsibility that we have towards society, and especially once you are doing an important job,
to spread the message of tolerance, of kindness, of inclusivity, and at the same time, thinking of new ideas. Interestingly, how can you bring these ideas to the table to create models that can be implemented and used is a big task, and you have to go for that. Let me just tell you a few things by way of advice. Most of you are going to go out into the big wide world. There will be times when you will face disappointment. But the disappointment, what is disappointment? What is a blessing? We are too small in this universe to know. So what at times looks like a disappointment turns out to be a blessing. And again, from my own experience, I can tell you one disappointment, which for me in retrospect was a huge blessing, was when I was doing my PhD in London, working with Professor Amartya Sen. I was called for an interview for a job with the World Bank. It's a permanent job with the World Bank. I would have to move to Washington. Like most parents, my parents were very excited that I might get this job. And I remember they said, you have to come for an interview to Paris. You are in the shortlisted finalists. I flew to Paris from London. Those days, travel was very rare for me. So I was very excited, did the interview, and then I failed the interview. I didn't get the job. I was disappointed. But in retrospect, I think that was one of the biggest blessings that I could have got. I'm not cut out for a lifelong career as a bureaucrat. It was because I did not get that job that I became a professor. I became a researcher, thinking of new ideas, writing those up. And that has been the passion of my life that I have enjoyed. So it was a discovery. For many of you, there will be disappointments, there will be joys. Let me give you one piece of advice that in life, we all have to, of course, think of money, think of wealth. Those things matter. There are people who are dependent on us. But never make that central in your life. There are so many other pleasures, so many other tasks that are enjoyable and that contribute to society and can contribute to you. I have a delightful little story from Swami Vivekananda, which I actually want to read out to you. This is Swami Vivekananda on the vacuousness of wealth. And you know, Vivekananda was wonderful at writing with humor. He could be very funny when he wanted to. So this is, I have to read this out to you. This he wrote on the 2nd of March, 1898, sitting in Belur Mott. He wrote a little story this is addressed to my dear Mary. And I think this letter was to Mary Hale that he was writing. And he gives a little story about the meaning of money and wealth. And this is actually at one level, very deep economic idea and also very funny because it shows in some sense the triviality of conventional wealth. And I'm quoting Vivekananda now. A certain young couple had everything favorable to make them man and wife, except that the bride's father was determined not to give his daughter to anyone who had not a million. So wanted the daughter to be given to someone who was a millionaire. The young people were in despair when a clever matchmaker came to the rescue. He asked the bridegroom whether he was willing to part with his nose on payment of $1 million. But the bridegroom refused. He would not part with his nose just for $1 million. The matchmaker then went to the bride's father and swore before the bride's father that the bridegroom had in store goods worth more than $1 million, meaning his nose. And the match was completed. This delightful story that the nose is worth $1 million is a beautiful illustration, first of all, of barter and equivalence of value, and that there are fundamentals in life which are more important. As you go out into the world, you should know that humility, reaching out to people, and a larger task, whether it be a passion to create something
or to give back to society. And by society, I again mean that we have to have the larger concern of the universe. This is such an important ideology that was coming out of India, that goes back to the work of Rabindranath Tagore, that at one level, our concern is for the world, for humanity. Whoever is suffering wherever, we have to have concern. Of course, we cannot be foolish and immediately start giving and doing things. You have to plan, you have to design, you have to do a lot. But these are important tasks that we have to carry out. As you go out into the world, yes, you have to think about yourself, your well-being, your family, your relatives. But there is also a certain satisfaction in keeping the larger mission in life, that giving back to the world, giving back to the universe, and trying to create a better India, an India which does not have hatred in itself, which is not divided along religious lines, along caste lines. That is the kind of India that we want to build, an India that can contribute to the world. So go out into the world and try to do your best for building such an India that can contribute to a better universe. Thank you very much. All the best to everybody. Thank you, sir, for your magnificent speech. Now, I would like to invite our beloved Professor Jyoti Dasgupta, Treasurer, Teachers Council, to deliver his speech. A very good afternoon to everybody. My regards and best wishes to everyone present here today in the physical form as well as in the virtual mode. First of all, this slot was supposed to be taken by the Teachers Council Secretary, Dr. Said Riaz, but he couldn't be present due to some health conditions, and hence I am here. So we are honored by the graceful presence of Sri Kaushik Basu, whose lecture you just heard, and he is the member of faculty, Cornell University, USA, as it was detailed by my colleague, Dr. Arindam Sarkar, a few minutes back. So I won't be going into details of his achievements. We are also equally honored by our graceful presence of Professor Ashish Chattopadhyay, Honorable Pro Vice Chancellor, Academic, University of Calcutta. He will be presiding over our convocation ceremony today. As you know, this is our 9th convocation ceremony, and thanks to the necessity of the various accreditation agencies, that we now keep data of almost every student who have completed their degree from our institute. We know where they are going, what they are achieving in their further studies, careers, and etc. Academically, as researchers, many of our students are contributing significantly to the creation of the knowledge all throughout the world. Also, as educators, some of our students are successfully imparting their gained knowledge to the next generation. Again, there are others who are excelling in many other areas like administration, services, industries, and other creative fields. We sincerely hope and believe that the present batch, that is you all sitting over here, will tread the same path of success or even better in future and add to the reputation of the institute. I would further expect the students of our institute would uphold the rational and humanist tradition of Bengal, which was reinterpreted in the teachings of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. Now back to our current situation. The world is passing through a very tight situation, as already predicted by the scientists all over the world, the economists, whom one of the chief economists that we have heard today, and also from the newspapers that we come to know, we are forced to go virtual on many aspects of our life, the daily life.
and we had to sacrifice a lot of advantages that we had earlier. So we had to restrict our lives accordingly. That included the real human encounters that was necessary for our teaching jobs. This one-to-one correspondence or face-to-face correspondence in the teaching line was one of the basic and most fundamental mode of communication that we were using, and we lost that touch. In terms of teaching and learning, this is associated with the risk of alienating a large section of populace who could not afford to maintain the necessary technological setups at their own places. So our students, our teachers, some of our teachers also face such problems. Also, there is the physical impossibility of reaching out to the learners over the virtual mode, which for technical reasons sometimes doesn't allow you the face-to-face interactions, and further, which are very essential for our imparting of knowledge. Further, we have several lab-based subjects in which we found practical difficulties, because imparting those practical knowledges became next to impossible over the virtual mode. In spite of all that, we are happy that the students and the faculties wholeheartedly participated and tried to cope up with this new normal. In many cases, the college hosted the students who lacked the necessary infrastructure at their homes. Thankfully, the physical classrooms are finally back, but in a limited way, but still it is far better than nothing. However, the situation also provided us an opportunity to innovate and technologically equip us, which might be useful in the long run. On this note, I congratulate all the students who will be receiving their degree certificates today and wish them success in their future endeavors. Thank you. Now it's time for presidential address. It's our immense pleasure that we have with us Professor Ashish Chattopadhyay, Pro Vice Chancellor, Academic, University of Calcutta. Now, may I request Professor Ashish Chattopadhyay to deliver the presidential address, sir. Respected Swami Divanandaji Maharaj, respected Swami Purnanandaji Maharaj, Honorable Honored Principal Swami Ekachittanandaji Maharaj, Professor Kaushik Basu, Maharaj Swami Mahapragyanandaji Maharaj, Professor Arnabjyoti Dasgupta, and other respected dignitaries, faculties and staff members, students of Vidya Mandira, please accept my sincere thanks. I am really grateful to all of you for inviting me again this year to be a part of this important occasion. It is my great honor to take part in the annual Convocation celebration of Ramakrishna Mission Vidya Mandira. Particularly, my congratulations to you, the graduating and other successful students, on your accomplishment. Best wishes to all of you. I will not take much time because you are eagerly waiting for the prizes and the degree certificates. I will say only a few words. I am starting my talk with some negative remarks, as I feel that this will help you positively. It is true that all your training or the training you may get here in your institute and in any other institute will not take you very far if there is no strength of character, strength of mind,
somewhere inside you, some objective in life, some content in life, some real function in life, not merely getting a salary and doing an odd job. The first Prime Minister of our country, Sri Jawaharlal Nehru, in one of his speeches mentioned that do something that is worthwhile, and unless you have that function of doing something that is worthwhile and putting all your heart and soul into it, you do not really understand or can experience the real joy of life. Most people, of course, in this world live that life which has not too much meaning for anybody. They may be interested naturally and rightly in their domestic affairs, in making money and in spending it and so on. I do not blame them. That is the common lot of most of us. But it is a very common lot, and do not imagine that you are doing something uncommon. If you do that and nothing more, in India today uncommon things are necessary, uncommon efforts are necessary. So this is the part of the speech by Pandit Nehru, and I feel that still now this is much more relevant, and you should try for some uncommon work. What I mean, what he meant by uncommon work, we are talking about uncommon work, I think it is obvious. You do something which is new, which is not naturally done by others. You have to do something new. The reason I feel great today in this function is because I am reminded of my own student life. It seems to me that if human life is looked upon as made up of various segments, then student life is the most precious segment. It is so because of the beautiful friendship, thoughts and feelings of this phase of life help us all along by keeping us fresh and rejuvenated. No wonder the beautiful cultural atmosphere of the Ramakrishna Mission, where you lived under the loving care of the sannyasis and your teachers, would impose a great impact in your life and would help you to become great in life. In today's world, we are faced with many problems. This pandemic has set us back in certain ways. But as we observe, the entire population of the world is desperately fighting against this unknown disease, and we hope that within a few months, normal situation will be restored. I think this experience will help in the remaining part of your life with respect to possible bad phases. So everything has some good and bad side. I think this experience to all of us of this pandemic, this will be helpful in a way in future to all of us. After graduation, as you would either move into academics or would join a job, let me say a few words in this regard. You are indeed our future. We need experts like you who can help business and industry both at the national and international levels. As you know, at present, a number of Indian scholars are the leaders of many multinational companies. Of course, this is a matter of pride for us. But I request you all to always remember your parents, your family, your alma mater, your state, and above all, your country. I also strongly believe that you will not forget the pathfinders like Ramakrishna Paramahansa Dev, Srima and Swami Vivekananda,
Your future success always depends on your past life. In future, you may be anywhere in this world, but the knowledge and experiences you have inherited till now will be with you during the remaining part of your life. I like to quote a few lines from Kavi Guru Rabindranath here. নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশ দিশে পাগলের মতো স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে রয়েছ নয়নে নয়নে। Those who will opt for academic world, I encourage you to become good teachers as well as good researchers. From my personal experience, I can say that teaching helps a lot in research. Interactions with your students may help you to identify new research problems. In order to become a successful academician, please try to work in areas where you actually find interest. Basically, I am from the field of statistics. At present, statistical techniques are used by scientists from different streams, and new disciplines like data science has been established. Data science is increasingly playing a critical role in today's world. For example, in astronomy, it is helping to identify new stars, galaxies, and habitable planets. In fact, for the last 10 to 15 years, I'm interested in an area which is called astrostatistics, and where we are trying to do some analysis related to the astronomical data. And you will be delighted to know that this type of research, which is, as you know in statistics, empirical research is an important part. On the basis of the data, it is possible to find out, discover even the phenomenon which are not discovered previously physically. For example, in one of our works, we have tried to identify the origin of, say, the gamma ray bursts, which is an unknown phenomenon, and the possible origins are still unknown in different ways. So, by just collecting on the basis of the data we know, we have tried to find some possible origins, and those are the physicists, they accept those possible origins. So, there are different such examples where data can help you to empirically establish some physical phenomena in other areas also. In material science, the field of big data analytics is helping to design new materials that are transforming the lives of people across the world. Data science is also having a profound impact on the health science. I often say that today's demand for progress is new innovation, and data science will help you in this regard. The fact is that many inventions already made have not yet been put to proper use. It's innovation that accomplishes this. So, you can look upon innovation as a new scope. Maybe you have already started doing small bits of innovation in your own way. This will help you a lot in future. In order to, as already mentioned by other speakers, and in particular Swami Divyananda Maharaj, in order to serve your country, you may also opt for the different administrative jobs. In order to be successful at the entry-level examinations, proper preparations are necessary, so be careful about that. So a while ago, we were listening to Professor Kaushik Basu, a world-famous economist and professor of Harvard University, USA. Always try to know about the work and the life of such persons. This may work as your motivation
for doing uncommon work as mentioned in the initial stage. Hope you will be able to achieve all these characteristics very soon. Of course, there is no magic formula for success. There comes a point when each of us must choose our own path. You are at that right point now. My best wishes to you for a purposeful, productive, happy, healthy, and value-based life. Thank you. Valuable speech. Now it's time for degree awarding ceremony. Now I would like to invite on stage our Honorable Principal Maharaj Swami Ekachittananda ji and Honorable Vice Principal Maharaj Swami Mahapragananda ji to conduct the degree awarding ceremony. Now we shall chant the Convocation mantras recorded in Taittiriya Upanishad for the students who will receive today the degrees for which they have been recommended. Vedamanuchyacharyo ante vasinamanushasti satyam vada dharmam chara swadhyayānva pramanah आचार्याय प्रियं धर्मारित्यं प्रजातन्तुं मा व्यगच्छेत्सिः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं बुद्धेन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् धिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. Having taught the Vedas, the preceptor imparts this post-instruction to the students. Speak the truth, practice righteousness, make no mistake about study. Having offered the desirable wealth to the teacher, do not cut off the line of progeny. There should be no inadvertence about truth. There should be no deviation from righteous activity. There should be no error about protection of yourself. Do not neglect propitious activities. Do not be careless about learning and teaching. There should be no error in the duties towards the gods and maids. Let your mother be a goddess unto you. Let your father be a god unto you. Let your teacher be a god unto you. Let your guest be a god unto you. The works that are not blameworthy are not to be resorted to, but not the others.
The works that are not blameworthy are to be resorted to, but not the others. Those actions of ours that are commendable are to be followed by you, but not the others. You should, by offering sets, remove the fatigue of those Brahmanas who are more praiseworthy among us. The offering should be with honor. The offering should not be with dishonor. The offering should be in plenty. The offering should be with modesty. The offering should be with awe. The offering should be with sympathy. This is the injunction. This is the instruction. This is the secret of the Vedas. This is divine behest. This is how the meditation is to be done. This is how this must be meditated on. Now, the passed out students of PhD programs, please listen to me and do as I instruct you. Honorable Pro Vice Chancellor Academic Sir, I present to you the candidates for the degrees of doctorate in philosophy, and I pray that the degrees for which they have been recommended may be conferred on them. Will the candidates who have been presented for doctorate in philosophy degrees please stand up? The Senate of the University of is pleased to confer upon you the degree for which you have been recommended and admit you to all the rights and privileges respectively pertaining thereto, and by virtue of the authority vested in me as Provincial Academic of this University, to which your autonomous college Ramakrishna Mission Vidya Mandira, Belur, is affiliated, charge you that ever in your life and conversation you listen to me and do as I instruct you. Honorable Pro Vice Chancellor Academic Sir, I present to you the candidates for the degrees of Master of Arts and Science, and I pray that the degrees for which they have been recommended may be conferred on them. Will the candidates who have been presented for master's degrees please stand up? the degrees for which you have been recommended and admit you to all the rights and privileges respectively pertaining thereto, and I, by virtue of the authority vested in me as Pro Vice Chancellor Academic of the University, to which your autonomous college Ramakrishna Mission Vidya Mandir, Belur Mott, is affiliated, charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same. Please be seated. And I pray that the degrees for which they have been recommended may be conferred on them. Will all the candidates who have been presented for bachelor's degrees please stand up? The Senate of the University of Calcutta is pleased to confer upon you the degrees for which you have been recommended and admit you to all the rights and privileges respectively pertaining thereto, and I, by virtue of the authority vested in me as Pro Vice Chancellor Academic of this University, to which your autonomous college Ramakrishna Mission Vidya Mandir, Belur Mott, is affiliated, charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same. Please be seated. Now, it's time for vote of thanks. To delivering this, may I call on stage Swami Mahapragyananda Ji Maharaj, Vice Principal, Ramakrishna Mission, Vidya Mandira. ओम नमो भगवते
Sri Ramakrishna. At the outset, I offer my humble pranams to all revered senior monks, respectful namaskar to other monastic members, distinguished guests, especially present here today, on and off the day, to all current and ex-faculty members, to the non-teaching staff members, present and retired, to alumni members, and of course, my heartfelt greetings and best wishes to our beloved student, especially to the degree awardees today. It is needless to point out that the entire world has been passing through one of the most difficult crisis situations for nearly last 2 years. The damage caused by this COVID pandemic perhaps is the worst in the human history. And obviously, your academic as well as personal life, particularly in the final years, were not out of the perilous effect of this COVID outbreak. We feel, instead of studying and preparing for exam at the vibrant atmosphere of your college, you had to attend classes online, mostly from home. And exams were online. We had to adjust the schedules, especially for lab-based subject. We know many of you face difficulties for getting proper internet connectivity. We know there were areas which got devastated in between by natural calamities like Yash. This list is endless. But, well, we are very happy that finally you all have come back to your alma mater and we met each other on this very auspicious and solemn occasion, Convocation. A sense of fulfillment and satisfaction after such a long separation now rests over our mind. We are thankful in particular to the Honorable Guest-in-Chief, Sri Kaushik Basu, former Chief Economist and Vice President of World Bank and former Chief Economic Advisor, Minister of Finance, Government of India, for giving us time from his extremely busy schedule and for delivering an insightful convocation address. Sri Ramakrishna, the prophet and pathfinder of the modern age, practiced severe penance and austerity for a long time to satiate the intense yearning for God realization. And after his divine fulfillment, he proclaimed, as many faiths, so many paths. That is part of the best possible way to address the root of all problems in today's world. It essentially substantiates to leading a good moral life, ethical life, practicing tolerance and maintaining harmony with different faith systems and other secular ideas. Sri Basu tried to impress upon us that that was the fundamental idea and practice with which Indian society and economy developed and ultimately flourished. He also pointed out, comparing present situation, how economic crisis happened at different times in India, and narrated how we came out of it and what to say. It was just like a pulse of wisdom. Economics to ethics, from Tagore to Swamiji, he pointed out what is to be done to become a perfect global citizen. Vasudhaiva Kutumbakam. On behalf of the Vidya Mandira family, once again, we thank Sri Kaushik Basu for such wonderful deliberation befitting to the need of this hour. Our sincere gratitude and thanks to Professor Ashish Chattopadhyay, Honorable Pro Vice Chancellor, Academic University of Calcutta, for his august presence in this solemn occasion. Professor Chattopadhyay is one of the distinguished members of the Siksha Parishad, governing body of this college. We are extremely grateful for his enlightening presidential address in today's session. He reminded to pursue the uncommon work, quoting Pandit Jawaharlal Nehru, for the growth of our great nation. Professor Chattopadhyay also indicated what is to be done to become a responsible citizen in future India. On behalf of University of Calcutta, Professor Chattopadhyay also is going to confer, he already conferred, the degree to all the awardees of Vidya Mandira today. We convey once again our reverence and sincere gratitude to Professor Ashish Chattopadhyay. The annual convocation is a unique ceremony
in which we relink our origin, our parent body. I humbly convey on behalf of Vidya Mandira Paribar our sincere thanks and respect to all the members of teaching and non-teaching staff of University of Calcutta for their cooperation in academic as well as administrative affairs of the college throughout the year, even under this ongoing pandemic situation. We are blessed to have today revered Srimad Swami Supannanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Golpat, Kolkata. Revered Maharajji is not only the Honorable Chairman of the Siksha Parishad, governing body of Vidya Mandira, he was a former principal of Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur. Maharaj has experience both academic as well as administrative in higher education for nearly 5 decades, and he is the senior mentor of this institute. I personally feel that our graduating students are fortunate enough to hear from such an eminent personality like revered Maharaj on this very day. We offer our humble pranams to the holy steps of revered Supannanandaji. Revered Swami Divyanandi Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Sarada Pitha, and is the secretary of this college as well, delivered welcome address in the beginning of this convocation ceremony. Even though revered Maharaj is outstationed for some urgent issues in North Bengal today, his encouraging words inspired us all. Our devoted pranams to revered Secretary Maharaj Swami Divyanandaji. Pranams and namaskar once again to all the senior monks, brother monks and brahmacharis of different unit of Sarada Pitha, whose presence itself made this atmosphere more elevating and vibrant. Today on the dais we have Dr. Arnab Jyoti Dasgupta, who is the treasurer of our Teachers Council. Our respect and thanks to Professor Dasgupta. And on the day we have Professor Shantanu Dev, who is the joint coordinator of IQAC Vidya Mandira. We extend our heartfelt thanks also to Professor Dev. My due obeisance to the members of teaching and non-teaching staff member installers who by their august presence illustrate the hoary antiquity of this institution. And we feel proud to have a group of dedicated teachers, both in-house faculty and guest lecturers, a group of very spirited non-teaching staff and hostel staff. I convey my respect and namaskars to all of them. And nonetheless, a team of student volunteers guided by our revered monks of Vidya Mandira worked tirelessly with wonderful skill and devotion last few weeks since to ensure the smooth completion of this convocation and this annual prize distribution. Our love and good wishes to all of them. And personally, I express my deepest sense of gratitude and respect to revered Mahavidyanandaji, respected Shanteshanandaji, respected Paradevatanandaji, respected Subodha Chaitanyaji, beloved Atmisha Chaitanya, Durga Chaitanya, Ishatma Chaitanya, and all other monastic members, and to all the members of this non-teaching staff led by Sri Ranjan Kumar Vishwas, who have led us from all the way for making this august ceremony a success, including preparation of stage, sound system, bringing instrument, preparing and whatnot. We are delighted to find a number of members of the Vidya Mandira Alumni Association in this august gathering. My regards and greetings are due to them. We are extremely grateful to the Department of Higher Education, Government of West Bengal, and to the University Grants Commission for their generous financial assistance for helping us to build up new infrastructure and others. Our sincere most gratitude to all our donors, ex-students, well-wishers, Alumni Association of this college, Ramakrishna Mission, Ramakrishna Math and Mission Berur Math, Ramakrishna Mission Institute of Culture Golpat, Jindal Trust, Shrey Foundation, Jaswant Sahib Trust, and all others for their generous support to execute our numerous developmental projects. Our respectful namaskars to all parents and guardians who joined us today from different parts of the state. Finally, love, affection and best wishes to all my graduating students with whom I stayed. There's a big group I find before me. I had my good opportunity to stay with them in hostel, mostly during pre-pandemic and partially during pandemic, and lot of sweet memories are there. And I used to say that
in Vidya Mandiri, I used to teach a subject, what we call environmental science. I could meet the entire student group who were there in room number 1. So, my love and best wishes to all of you, and Rabindranath Tagore, a very wonderful word, Tagore wrote, "Bishwa sathe joge jethay biharo, sheikhane jog tomar sathe amaro." This Vidya Mandira is always open to you. In Vidya Mandira, we all the time we have inclusion, no exclusion. So I must say, the door of this institute is always remain open. Finally, my love and good wishes to the current students of Vidya Mandira, the silent listeners of this day. Thank you, everyone. Our next event is prize distribution ceremony. To conduct this, I would like to call on stage our Vice Principal Maharaj, Swami Mahapragyananda ji. Sheikh, Pradeep Kaur, Dhrubajyoti Bhattacharya, Nitai Pal, Haradhun Gorai, Baneshwar Jana, Pritam Mondal, Paritosh Mondal, Mohammad Saidul Islam, Nitish Ghosh, Siddhartha Khara, Subodh Mondal, Sushikta Pradeep, Taposh Pal. আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস একাডেমিক অধ্যাপক শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজকে পিএইচডি প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। শ্রী প্রিয়ব্রত বাবু আমাদের বাংলা বিভাগের অন্যতম বিশিষ্ট অধ্যাপক। হিল্লাল শেখ, ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য, প্রদীপ কর কি এসেছে? প্রদীপ কর, নিতাই পাল, হারাধন গড়াই, প্রস্তুত থাকবেন। বানেশ্বর জানা, কি নাম? বানেশ্বর জানা, জানার হাতে আজকে পিএইচডি শংসাপত্র এবং পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অধ্যাপক আশিস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। প্রীতম মণ্ডল, পরিতোষ মণ্ডল প্রস্তুত থাকবেন। পরিতোষ মণ্ডল আর তার হাতে পিএইচডি প্রদান করছেন, আজকে তুলে দিচ্ছেন সার্টিফিকেট আশিস চট্টোপাধ্যায়। মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, বিষয় বাংলা। নীতিশ ঘোষ, বাংলা বিষয় নীতিশ ঘোষ। সিদ্ধার্থ খাড়া, সুবোধ মণ্ডল প্রস্তুত থাকবেন। সিদ্ধার্থ খাড়া, এরপরে সুবোধ। ত্রিসপ্ত প্রদীপ, তাপস পাল। ত্রিসপ্ত প্রদীপ, তার হাতে পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন আশিস চট্টোপাধ্যায়। এরপরে তাপস পাল। এরপরে আমাদের পিএইচডি শংসাপত্র প্রদানের শেষে এরপর স্নাতকোত্তর। আমি পরপর নামগুলি বলে যাব, তোমরা এখানে চলে আসবে। অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তম গুড়িয়া, সুমন্ত দাস, জিহিস্কেল নস্কর, জিৎ ঘোষ, অলোক সেন। ঠিক যেরকম ক্রমে বলবো সেইভাবে আসবে। প্রথমে অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষয় বাংলা, প্রথম স্থানাধিকারী, বিশেষপত্র কথা সাহিত্য এবং তাতে প্রথম এবং ইন্ডিয়ান কালচার স্পিরিচুয়াল হেরিটেজের যুগ্মভাবে তৃতীয় শ্রী অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়। চলে এসো। অর্করূপ পাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ টেগোর গোল্ড মেডেল, ইন্দুবালা মেমোরিয়াল প্রাইজ, সত্যপদ্মভূষণ মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ, শেখ সাজাদ আলী মেমোরিয়াল প্রাইজ।
কথা সাহিত্যে ছায়া ঘোষাল মেমোরিয়াল প্রাইজ ও রাধাগোবিন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ। উত্তম গুড়িয়া, সৌমিত্র পণ্ডা, তার কেউ কি এসছেন তার বাড়ি থেকে? সৌমিত্র পণ্ডা, তাহলে উত্তম গুড়িয়া, উত্তম গুড়িয়া MA, উত্তম গুড়িয়া প্রাগ আধুনিক বাংলা সাহিত্য স্পেশাল পেপারে প্রথম, দীনেশ চন্দ্র সেন মেমোরিয়াল প্রাইজ পাচ্ছে। সুমন্ত দাস, ইন্ডিয়ান কালচারাল স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ যুগ্মভাবে প্রথম, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্বামী বিমুক্তানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ পাচ্ছে। এরপরে জিনিসকের নস্কর প্রস্তুত থাকবে প্রথম ফিলোসফিতে, স্বামী বিবেকানন্দ গোল্ড মেডেল, সত্যপদ্মভূষণ মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ, স্বামী শান্তরূপানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ, ইন্ডিয়ান কালচারাল স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ যুগ্মভাবে তৃতীয়, রাধা গোবিন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ। জিৎ ঘোষ, ফিলোসফিতে স্নাতকোত্তরে দ্বিতীয় পাচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সিলভার মেডেল, মানিকান্তা নীলা ব্যানার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, সত্যপদ্মভূষণ মেমোরিয়াল প্রাইজ। এরপরে অলোক সেন, সংস্কৃতে প্রথম, অলোক সেন পাচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গোল্ড মেডেল, সত্যপদ্মভূষণ মেমোরিয়াল প্রাইজ, তারাপদ চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ। সিদ্ধার্থ বৈরাগ্য, আমি নামগুলো বলছি পরপর, সৌরভ ভৌমিক, রাজর্ষি দাস, অমৃত কর্মকার, এরা চলে আসবে তাড়াতাড়ি, সৌরভ, রাজর্ষি, অমৃত, রাধাবল্লভ, সৈকত গোস্বামী, প্রতিম চক্রবর্তী, সৌভিক ব্যানার্জি, সৌরভ পাল, বিশ্বজিৎ ঘোড়াই, আসাদুল। এরপরে আসছে রাজর্ষি দাস, সৌরভ ভৌমিক এসছে, সৌরভ অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি নেই, রাজর্ষি দাস অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রিতে দ্বিতীয়, ক্রিস্টালোগ্রাফি ইন্ডিয়া মেমোরিয়াল সিলভার মেডেল, মানিকান্তা নীলা ব্যানার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, সত্যপদ্মভূষণ মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। অমৃত কর্মকার, ইন্ডিয়ান কালচারাল স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ পাচ্ছে যুগ্মভাবে প্রথম, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্বামী বিমুক্তানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ। রাধাবল্লভ নন্দী, অঙ্কে প্রথম, আশুতোষ মুখার্জি গোল্ড মেডেল, সত্যপদ্মভূষণ মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। সৈকত গোস্বামী, অঙ্কে দ্বিতীয়, ম্যাথমেটিক্সে দ্বিতীয় নেই। প্রীতম চক্রবর্তী, ইন্ডিয়ান কালচারাল স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ, প্রীতম অনুপস্থিত। সৌভিক ব্যানার্জি বেস্ট অলরাউন্ডার। সৌরভ পাল, বিশ্বজিৎ ঘোড়াই, আসাদুল আইডেদার। অমল গায়েন, আসাদুল বেস্ট রিসার্চ পেপার অ্যাওয়ার্ড, ডক্টর DK মুখার্জি মেমোরিয়াল বেস্ট রিসার্চ পেপার অ্যাওয়ার্ড। তাড়াতাড়ি আসবে আসাদুল, বিশ্বজিৎ ঘোড়াই, সৌরভ পাল, অমল গায়েন। প্রথমে সৌরভ পাল এসো, বেস্ট রিসার্চ পেপার অ্যাওয়ার্ড, ডক্টর DK মুখার্জি মেমোরিয়াল বেস্ট রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড। বিশ্বজিৎ ঘোড়াই, আসাদুল আইডেদার, প্রত্যেকেই DK মুখার্জি মেমোরিয়াল বেস্ট রিসার্চ পেপার অ্যাওয়ার্ড। অমল গায়েন আসছে, বিশ্বজিৎ ঘোড়াই, এটি এই পুরস্কার প্রথমবার দেওয়া হচ্ছে। আসাদুল আইডেদার এবং অমল গায়েন। এরপরে প্রস্তুত থাকবে আন্ডার গ্রাজুয়েট। আমি পূজনীয় স্বামী সুপর্ণানন্দের দিকে একটু অনুরোধ করব আমাদের প্রথমে এই স্নাতক ছাত্রদের হাতে পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়ার জন্য। আমি যেরকমভাবে নামগুলো বলবো সেইভাবে তোমরা থাকবে। এখন প্রত্যেকে পুরস্কার নিয়ে যে যার জায়গায় বসবে। অগ্নিভ সান্যাল, শ্রীকান্ত সরকার, রোহিত হালদার, ওয়াসেফ ফেরদৌস, শুভজিৎ বিশ্বাস, আকাশ সরকার, রবীন্দ্রনাথ হাতি, বুদ্ধদেব ভর, প্রত্যুষ বেরা। পরপর তোমরা একটু দাঁড়িয়ে যাবে, আমি যেরকমভাবে নামগুলো ডাকছি। রামগোপাল দাস, অনুরূপ কৌশিক, সুমন্ত পাত্র, তোমরা একটু দাঁড়িয়ে যাবে পরপর একটু, আমি যেরকমভাবে বলছি। শুভজিৎ ফৌজদার, শাশ্বত প্রামাণিক, বিক্রম প্রামাণিক, সৌম্যজিৎ পাইন, সনন্দন মহলানবী। তোমরা একটু অর্ডার অনুসারে এইখানে এসে পরপর দাঁড়িয়ে যাবে, আমি এক এক করে ডাকছি। অগ্নিভ সান্যাল প্রথম বিএ বেঙ্গলি প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ডক্টর মালবিকা দত্ত গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল, লীলাবতী চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, মেনকা দত্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেমোরিয়াল প্রাইজ, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল মেডেল। শ্রীকান্ত সরকার বাংলায় দ্বিতীয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিলভার মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ।
রোহিত হালদার প্রস্তুত থাকবে। রোহিত হালদার প্রস্তুত থাকবে ইংলিশে প্রথম স্বামী শারদানন্দ গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল প্রাইজ, জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল প্রাইজ, লীলাবতী চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল প্রাইজ, শৈলবালা সাক মেমোরিয়াল প্রাইজ। ওয়াসেফ ফিরদৌস ইংলিশে দ্বিতীয়, সিস্টার নিবেদিতা সিলভার মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। প্রস্তুত থাকবে শুভজিৎ বিশ্বাস ইতিহাস ইতিহাসের প্রথম স্বামী অখণ্ডানন্দ গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল, জামিল উদ্দিন মেমোরিয়াল প্রাইজ, লীলাবতী চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, মনিলাল চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, পরাগ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ ইত্যাদি। আকাশ সরকার দ্বিতীয়, ইতিহাসে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী সিলভার মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। রবীন্দ্রনাথ হাতি ফিলোসফি প্রস্তুত থাকবে রবীন্দ্রনাথ চলে এসো। স্বামী অদ্ভুতানন্দ গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল, লীলাবতী চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, মনিলাল চ্যাটার্জি, রামগোপাল বিমলা আগরওয়াল মেডেল, সঞ্জিত সামন্ত মেমোরিয়াল মেডেল, সত্যপদ্ম মেমোরিয়াল মেডেল, স্বামী গোকুলানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ, স্বামী সন্তর্পন্ন মেমোরিয়াল প্রাইজ। বুদ্ধদেব ভট্ট ফিলোসফিতে দ্বিতীয়, চলে আসবে। দর্শনে দ্বিতীয়, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সিলভার মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। প্রত্যুষ এসছে, প্রত্যুষ আসেনি। বেস্ট অলরাউন্ডার হয়েছিল আমাদের আর্টসের দিকে। রামগোপাল দাস পলিটিক্যাল সায়েন্স প্রস্তুত থাকবে। রামগোপাল কোথায়? রামগোপাল এসছে, রামগোপাল চলে এসো। প্রথম পলিটিক্যাল সায়েন্স নিরঞ্জনানন্দ গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল প্রাইজ, ভূপেন্দ্র প্রসাদ চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল প্রাইজ, লীলাবতী চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, প্রশান্ত ঠাকুরতা, দীপ্তি ঠাকুরতা মেমোরিয়াল প্রাইজ, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল মেডেল। অনুরূপ কৌশিক পলিটিক্যাল সায়েন্স দ্বিতীয় এসছে, অনুরূপ। সুমন্ত পাত্র সংস্কৃত চলে আসবে। সুমন্ত পাত্র তুরিয়ানন্দ গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল, লীলাবতী চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ, নরেশ চন্দ্র শাস্ত্রী মেমোরিয়াল প্রাইজ, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল মেডেল, স্বামী ভূতেশানন্দ এবং স্বামী গোকুলানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ। মোস্ট মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট সুমন্ত পাত্র মোস্ট মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট পাচ্ছে। মোস্ট মেরিটোরিয়াস স্বামী বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল সিলভার মেডেল, জ্ঞান মেমোরিয়াল মেডেল, প্রশান্ত ঠাকুরতা, দীপ্তি মেমোরিয়াল প্রাইজ। শুভজিৎ ফৌজদার সংস্কৃতে দ্বিতীয়, শুভজিৎ ফৌজদার, কালিদাস সিলভার মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল প্রাইজ। শাশ্বত প্রামাণিক, এরপরে কেমিস্ট্রি শাশ্বত প্রামাণিক কেমিস্ট্রিতে প্রথম, প্রফুল্লচন্দ্র গোল্ড মেডেল, অশ্বিনী কুমার লাহিড়ী মেমোরিয়াল প্রাইজ, লাডলি মোহন মেমোরিয়াল প্রাইজ, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল মেডেল, সোমনাথ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, ইউ সঞ্জীবনী মেমোরিয়াল প্রাইজ ইত্যাদি। বিক্রম প্রামাণিক কেমিস্ট্রি দ্বিতীয়, সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত সিলভার মেডেল, সোমনাথ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। সৌম্যজিৎ পাইন বেস্ট অলরাউন্ডার এবং প্রথম কম্পিউটার সায়েন্স। সৌম্যজিৎ ইজ হিয়ার, নেই। সনন্দন মোহনালবিশ কম্পিউটার সায়েন্সের দ্বিতীয়, সনন্দন পাচ্ছে। প্রশান্ত চন্দ্র মোহনালবিশ সিলভার মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। প্রস্তুত থাকবে শুভজিৎ পাল, সুমিত চৌধুরী, বিক্রম ঘোষ, শুভদীপ সাহা, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, কিশলয় সরকার, সৌরভ ভট্টাচার্য, রোহিত চেল, দেবশুভ্র চক্রবর্তী। তোমরা সরাসরি চলে আসবে এখানে। নিশান্ত চক্রবর্তী, সম্ভা ঘোষ, শাশ্বত সাহু, আর্যেশ আচার্য, নিসর্গ নন্দী। তোমরা এখানে চলে আসবে, পরপর দাঁড়িয়ে যাবে। আমি এরপর ডাকবো শুভদীপ পাল, ইকোনমিক্স। শুভদীপ এসছে, শুভদীপ চলে এসো। শুভদীপ পাল ইকোনমিক্সের প্রথম, ডক্টর মালবিকা দত্ত গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল মেডেল, সত্যপদ্ম মেমোরিয়াল প্রাইজ, সোমনাথ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, সুজিত কুমার ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ। সুমিত চৌধুরী ইকোনমিক্স দ্বিতীয়, সুকুমার চক্রবর্তী সিলভার মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। বিক্রম ঘোষ আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি, বিক্রম ঘোষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির প্রথম। বিক্রম ঘোষ স্বামী শিবানন্দ গোল্ড মেডেল, অজিত মুখার্জি মেমোরিয়াল মেডেল, অজিত মুখার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল, কমলাবালা মেমোরিয়াল প্রাইজ, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল মেডেল। বিক্রমের পর শুভদীপ সাহা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি, দিলীপ মুখার্জি সিলভার মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। শুভদীপ সাহা যাচ্ছে। নেক্সট ম্যাথামেটিক্স, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, ম্যাথামেটিক্স আসুন। ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের পরিবর্তে ইন্দ্রনীলের বাবা এসেছেন, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের বাবা এসেছেন, আপনি নিন।
শ্রীনিবাস রামানুজন গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার দেব মেমোরিয়াল মেডেল, অজিত কুমার মন্ডল মেমোরিয়াল প্রাইজ, অমিয় কুমার ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ, অশ্বিনী কুমার লাইড মেমোরিয়াল প্রাইজ, বাণীকান্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল মেডেল, সতীশ চন্দ্র বোস চপলাবু মেমোরিয়াল প্রাইজ। কিশলয় সরকার সম্ভবত আসেনি, কিশলয় দ্বিতীয়। সৌরভ ভট্টাচার্য মাইক্রোবায়োলজি, সৌরভ ভট্টাচার্য, জগদীশ চন্দ্র বোস গোল্ড মেডেল, অজিত কুমার মন্ডল মেমোরিয়াল প্রাইজ, রামগোপাল বিমল আগরওয়াল মেডেল, সোমনাথ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল মেডেল, সোমনাথ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ। রোহিত চেল মাইক্রোবায়োলজি, লুই পাস্টার সিলভার মেডেল, সোমনাথ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল মেডেল প্রাইজ, মাইক্রোবায়োলজি দ্বিতীয়। রোহিত চেল। দেবশুভ্র চক্রবর্তী, দেবশুভ্র কি এসছে? দেবশুভ্র আসেনি। নিশান চক্রবর্তী ফিজিক্স, নিষ্ণাত আসেনি, ফিজিক্স নেই। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে, তৃতীয় ইন্ডিয়ান কালচার স্পিরিচুয়াল হেরিটেজে যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে শম্ভা ঘোষ, শাশ্বত সাহু। আবার শম্ভা ঘোষ, শাশ্বত সাহু। আপনি শাশ্বত সাহু গার্জেন, ইন্ডিয়ান স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্বামী বিমুক্তানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ। শম্ভা ঘোষ। আর্যেশ আচার্যি, জুলজি প্রাণীবিদ্যা বিভাগে প্রথম, আর্যেশ আচার্যি। প্রফেসর অরূপ কুমার সিনহা গোল্ড মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। নিসর্গ নন্দী জুলজিতে দ্বিতীয়, প্রফেসর আশিস কুমার দত্তগুপ্ত সিলভার মেডেল অ্যান্ড প্রাইজ। নিসর্গ নন্দী। ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ নিসর্গ দ্বিতীয় প্রাইজ পাচ্ছে, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্বামী বিমুক্তানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ। ডিপ্লোমা কোর্স অন ট্রাভেল ট্যুরিজম, এই বছরে প্রথম আমাদের পুরস্কার চালু হচ্ছে। অলোকদ্যুতি নন্দী প্রথম পুরস্কার, রাজদীপ করাতি এবং বাণীব্রত গোস্বামী, তোমরা একটু চলে আসবে। অলোকদ্যুতি নন্দী প্রথম, ডিপ্লোমা কোর্স প্রথম। শ্রীপতি কুন্ডু মেমোরিয়াল প্রাইজ অ্যান্ড মেডেল, অলোকদ্যুতি প্রথম। অধ্যাপক আশিস চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করছি, আশিস বাবু আমাদের ট্রাভেল ট্যুরিজম এর পরবর্তীকাল থেকে আপনি দেবেন। রাজদীপ করাতি দ্বিতীয়, ডিপ্লোমা কোর্স ট্রাভেল ট্যুরিজম। বিমল মুখার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ অ্যান্ড মেডেল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন। বাণীব্রত গোস্বামী তৃতীয়, রাজীব ভট্টাচার্য মাউন্টেনিয়ার মেমোরিয়াল প্রাইজ অ্যান্ড মেডেল। আসুন। এরপরে আমাদের যারা বর্তমান ছাত্র তাদেরকে আমি ডাকবো। বর্তমান ছাত্র রানিং পোস্ট গ্রাজুয়েট, আমি নামগুলো বলবো। প্রথমে মাস্টার ডিগ্রি, তারা নেমে আসবে। অঙ্কন রায়, রাজা শর্মা দে, দেবজ্যোতি মান্না, শুভজিৎ বাগ, রাজেশ পণ্ডা, তোমরা চলে আসবে এখানে তাড়াতাড়ি। এরপরে এদের পরে যারা বিএ বিএসসি আছে, আমি নামগুলো বলছি, তোমরা পরপর স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। সূর্য কুণ্ডু, শুভজিৎ মাল, অর্চিষ্মান পাত্র, হেমন্ত মণ্ডল, সায়ক ব্যানার্জি, রাহুল ঘোষ, অরিজিৎ মাহাতো, মৌনমুখর ঘোষ, বসন্ত চন্দ্র, তুষার শতপথী, সৌরভ কাবারি, মৃণাল মান্না, দেবার্ক পাত্র, অভিজ্ঞান বোস, অর্ক সাহা, অমৃতেন্দু গাঙ্গুলি, দেবাঙ্গন সরকার, রিজু দে, শ্রীতম মুখার্জি, সৌম্য চৌধুরী, আকাশ গুপ্ত, তোমরা একটু চলে আসবে। তথাগত ইসলাম, রোহন মানিক, শোভন দলুই, সিঞ্চন ঘোষ, অনুভব রুদ্র, প্রমিত ভট্টাচার্য, হিমাদ্রি হালদার, রিক ঘোষ, পার্থপ্রতিম দাস। এবার আমি এক এক করে ডাকছি। অঙ্কন রয় প্রথম, সেকেন্ড সেম MA বেঙ্গলি ফার্স্ট প্রাইজ। সত্য পদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ, শেখ সাজাদ আলী মেমোরিয়াল প্রাইজ পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়। রাজা শর্মা দে ফিলোসফি, সত্য পদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ ফিলোসফিতে প্রথম। দেবজ্যোতি মান্না সংস্কৃত প্রথম। পিনাকি মণ্ডল মেমোরিয়াল প্রাইজ, সত্যপদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ। দেবজ্যোতি মান্না উঠে এসো। দেবজ্যোতি মান্না নেই। শুভজিৎ বাগ, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি প্রথম, সত্যপদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ সেকেন্ড সেমিস্টারে প্রথম অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি। রাজেশ পণ্ডা ম্যাথামেটিক্স, এসছে।
সত্যপদ ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ প্রথম। আচ্ছা, এবার আমাদের মধ্যে আজকে এখন একটু উপস্থিত প্রত্যুষ বেরা, প্রত্যুষ বেস্ট অলরাউন্ডার। প্রত্যুষ পাচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল মেডেল অ্যান্ড এন ব্যানার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ। আচ্ছা, বেস্ট অলরাউন্ডার আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রত্যুষ বেরা। এই আস্তে রে, আস্তে রে, একটু আস্তে বাবা। এবারে সূর্যকুণ্ডু, সূর্যকুণ্ডু সেমফোর প্রথম, বিএ বেঙ্গলি, মণিলাল চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ। শুভজিৎ মাল ইংলিশ প্রথম, মণিলাল চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, শৈলেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল প্রাইজ, শ্রীমতী কুণ্ডু মেমোরিয়াল প্রাইজ। অর্চিষ্মান পাত্র ইতিহাস সেমিস্টার 4 প্রথম, অর্চিষ্মান নেই। হেমন্ত মণ্ডল ফিলোসফি প্রথম, যুগ্ম বিভাগে প্রথম, মণিলাল চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, সঞ্জিত সামন্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ। সায়ক ব্যানার্জি যুগ্ম বিভাগে প্রথম ফিলোসফিতে, মণিলাল চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল প্রাইজ, সঞ্জিত সামন্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ। সায়ক এসছে রাহুল ঘোষ ফিলোসফি যুগ্ম বিভাগে প্রথম। কে? হ্যাঁ, রাহুল ঘোষ। যাও। অরিজিৎ মাহাতো আছে, অরিজিৎ মাহাতো একই ফিলোসফিতে প্রথম। মৌন এসছিস, মৌন মুখর, মৌন মৌন মুখর ঘোষ নেই। বসন্ত চন্দ্র এসছে সংস্কৃতে, বসন্ত চন্দ্র সেম 4 বিএ সংস্কৃত প্রথম, স্বামী ভূতেশচন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইজ পাচ্ছে। তুষার সৎপতি বিএ সংস্কৃত জেনারেল প্রথম এসছে, তুষার সৎপতি। সৌরভ কাবারি, তুষার সৎপতি পাচ্ছে কালীচরণ মেমোরিয়াল প্রাইজ। সৌরভ কাবারি 4th সেমিস্টার বিএসসি কেমিস্ট্রিতে প্রথম, 1 to 4 ম্যাথামেটিক্স জেনারেলে প্রথম। মনমতো সরকার মেমোরিয়াল প্রাইজ, যোগীন্দ্রনাথ বর্মন মেমোরিয়াল প্রাইজ। মৃণাল মান্না কম্পিউটার সায়েন্স এসছে, মৃণাল। দেবকান্ত পাত্র এসছে ইকোনমিক্স নেই। অভিজ্ঞান বোস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি এসছে। অর্ক সাহা এসছে। আচ্ছা, অমৃতেন্দু আছে, অমৃতেন্দু কি আছে? অমৃতেন্দু গাঙ্গুলি, যাও। আচ্ছা, অর্ক সাহা বিএসসি ম্যাথামেটিক্স, বিএসসি ম্যাথামেটিক্স প্রথম, 4th সেমিস্টারে প্রণবেশ প্রামাণিক মেমোরিয়াল প্রাইজ। অমৃতেন্দু গাঙ্গুলি মাইক্রোবায়োলজি প্রথম, স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী মুক্তানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ। দেবাঙ্গন সরকার ফিজিক্স এসছে, দেবাঙ্গন। রিজু দে, রিজু দে দেবাঙ্গন, দেবাঙ্গন সরকার, যাও। ফিজিক্সে প্রথম, 4th সেমিস্টারে মনমতো সরকার মেমোরিয়াল প্রাইজ। তারপরে রিজু দে জুলজি, প্রফেসর বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ। শ্রীতম মুখার্জি বিএসসি স্ট্যাট জেনারেল, সৌম্য চৌধুরী এসছে। শ্রীতম, সৌম্য কে? সৌম্য চৌধুরী ম্যাথামেটিক্স জেনারেলে প্রথম, যোগীন্দ্রনাথ বর্মন মেমোরিয়াল প্রাইজ। আকাশ গুপ্ত ম্যাথস জেনারেলে দ্বিতীয়, আকাশ এসছে। আকাশ, যাও। ম্যাথস জেনারেল, যোগীন্দ্রনাথ বর্মন মেমোরিয়াল প্রাইজ। তথাগত ইসলাম, আমি পরপর যাদের নাম বলবো সবাই এরপরে, এরা প্রত্যেকে ম্যাথস জেনারেলে প্রথম হয়েছে, প্রত্যেকেই পাবে যোগীন্দ্রনাথ বর্মন মেমোরিয়াল প্রাইজ। তথাগত ইসলাম রোহন মানিক, শোভন দোলই, কে নাম? রোহন মানিক, শোভন দলাই। সিঞ্চন ঘোষ, সিঞ্চন। অনুভব রুদ্র, অনুভব। প্রমিত ভট্টাচার্য, হিমাদ্রি হালদার, ঋক ঘোষ, পার্থপ্রতিম দাস। হিমাদ্রি হালদার, প্রমিত ভট্ট, হিমাদ্রি হালদার, ঋক ঘোষ, ঋক ঘোষ যাচ্ছে, পার্থপ্রতিম দাস শেষে। ম্যাথস জেনারেল। এরপরে প্রথম আমি যাদের নাম বলবো, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, 2nd সেম এবং 1st সেমে যারা প্রথম হয়েছিল, সায়ন্তন নন্দী, সায়ক দে, কৃষ্ণেন্দু কোলে। পরপর সে দাঁড়িয়ে যাবে, আমি নামগুলো বলছি, চলে আসবে।
সায়ন্তন নন্দী, সায়ক দে, কৃষ্ণেন্দু কোলে, সুপ্রিয় মণ্ডল, সৌমিত্র মণ্ডল, এখানে দাঁড়িয়ে যাও। উপমন্য মজুমদার, প্রীতম গড়ই, সুব্রত পাল, শ্রীমন্ত ভাঙ্গি, সুমন হালদার, শীর্ষেন্দু দত্ত, শ্রেষ্ঠাংশু দত্ত, শোভন সরকার, প্রীতম ঘোষ, অর্কপ্রভ বল, দেবাদিত্য কংসমণিক, রত্নজিৎ ভট্টাচার্য, অঙ্কুর মণ্ডল, স্পন্দন বসু, ইন্দ্রনীল নায়ক, স্বপন হাসদা, শঙ্করদীপ মুখার্জি, সন্দীপ কুমার, সৌম্য দাসগুপ্ত। প্রথমে সায়ন্তন নন্দী আছে, বিএ বাংলা, সায়ন্তন নন্দী। প্রস্তুত থাকবে সায়ক দে। সায়ন্তন চলে যাও, সায়ক চলে এসো, সায়ক উঠে এসো, সায়ক চলে এসো। কৃষ্ণেন্দু দাঁড়িয়ে যাও। সায়ন্তন নন্দী পাচ্ছে মায়াদেবী মেমোরিয়াল প্রাইজ, সায়ক দে পাচ্ছে অর্কপ্রভ মেমোরিয়াল প্রাইজ, বিমলেন্দু ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ। সায়ক কৃষ্ণেন্দু কোলে, কৃষ্ণেন্দু আছে। সুপ্রিয় মণ্ডল চলে এসো, সুপ্রিয় আর থাকলে চক্কর ঘুরে আসবে। সৌমিত্র মণ্ডল আছে, সৌমিত্র মণ্ডল নেই, ও যা, সৌমিত্র মণ্ডল যাচ্ছে বিএ, বিমলেন্দু ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ, কম্পালসারি ল্যাঙ্গুয়েজ বিএতে প্রথম। উপমন্যু মজুমদার, হিস্ট্রি আছে। আচ্ছা, কে? উপমন্যু মজুমদার, হিস্ট্রি বিএ প্রথম, ফার্স্ট সেমিস্টার, সত্যপদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ। প্রীতম ঘোড়াই, একটু হাততালি দাও রে। প্রীতম ঘোড়াই, ঠিক আছে, সেকেন্ড সেমিস্টার বিএ ফিলোসফি, সঞ্জিত সামন্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ, সত্যপদ্ম মেমোরিয়াল প্রাইজ। সুব্রত পাল, সেকেন্ড সেমিস্টার বিএ পলিটিক্যাল সায়েন্স প্রথম, অল্টারনেটিভ ইংলিশ কম্পালসারিতে প্রথম, সত্যপদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ, বিমলেন্দু ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ। শ্রীমন্ত ভাঙ্গি এসছে, শ্রীমন্ত ভাঙ্গি সেকেন্ড সেমিস্টার বিএ সংস্কৃত, চলে এসো। প্রবোধচন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইজ পাচ্ছে। সুমন হালদার, কেমিস্ট্রি আছে, সুমন হালদার উঠে এসো, যাচ্ছে সুমন হালদার, কেমিস্ট্রিতে পাচ্ছে। শ্রীমন্ত পেল প্রবোধচন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইজ, সুমন হালদার পাবে কেমিস্ট্রিতে, সেকেন্ড সেমিস্টারে প্রথম। বীরেশ্বরানন্দ বিমুক্তানন্দ মেমোরিয়াল প্রাইজ। শ্রেষ্ঠাংশু দত্ত আছে, শ্রেষ্ঠাংশু সেকেন্ড সেমিস্টারে বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্সে প্রথম, নেই। শোভন সরকার আছে, শোভন সরকার নেই। প্রীতম ঘোষ নেই। অর্কপ্রভ বল নেই। দেবাদিত্য কংসমণিক, মাইক্রোবায়োলজি, দেবাদিত্য আসছে মাইক্রোবায়োলজিতে প্রথম, এসো এসো যাও। দেবাদিত্য কংসমণিক সেকেন্ড সেমিস্টারে প্রথম, জেএন মিত্র মেমোরিয়াল প্রাইজ। রত্নজিৎ ভট্টাচার্য, ফিজিক্স, যুগ্মভাবে প্রথম, সত্যপদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ। রত্নজিৎ আছে। নেক্সট অঙ্কুর মণ্ডল, ফিজিক্স আছে, অঙ্কুর আছে, অঙ্কুর এসো, ফিজিক্স প্রথম, সত্যপদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ। স্পন্দন বসু, জুলজি, প্রফেসর ডিএন রায়চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ। অঙ্কুর মণ্ডল পাচ্ছে সত্যপদ্ম বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ, স্পন্দন বসু জুলজি, প্রফেসর ডিএন রায়চৌধুরী মেমোরিয়াল প্রাইজ। ইন্দ্রনীল নায়ক, কম্পালসারি ইংলিশ, যুগ্মভাবে প্রথম, ইন্দ্রনীল নায়ক। শগুন হাসদা, শঙ্করদীপ মুখার্জি, সন্দীপ কুমার, সৌম্য দাস। প্রত্যুষ বেরা, প্রত্যুষ আমাদের বেস্ট অলরাউন্ডার বিএ। But we have come to the end of this session. And bলছি